saa cia Vilingi wa Mauvoo. Sungamite saa 3:30 cia wiri wa masaa mabilika ya umiloni mwasua na ni masaa mailu makumanyithia kila cha katika muthenyani wa umuthi ni muthenya wina maundu maingi maundu ma miateanio ni kwatanga sito ni ngwatanio ya azimio kana umuthi wa kwambiriria batuku miongo ili mwezi wa katatu mwaka wa 2023 kwithiwa na maandamano manene ma kusukumia serikali ya President William Ruto yani si maundu mana chambe ngalama ya mikalile kuthewa na indi kingi kinene azimio manasukuma ni iulu wa usindi wao ula mekwasia kana ni wavikie na kungewa na ni maile kuotungiwa ni maundu amwe kati wa ala azimio maendea na kusukumia na yume atiani ni atwa iwa ateo musini wa Ilovi CBD kana katikati wa musi wa Ilovi kuina aliki kanundu volisi nimeyoveteka vi ukuli kuikile kana tongo anene ma azimio matongwe ni Raila Odinga na Kalonzo maina thenge katikati wa musi wa Ilovi asuni mauvola tukumbanesie kati wa ange na yutu ambe kuona amwe kati wa ala tumanengete uitu ala tukumbanesie ni vamwe na Raila Odinga ni watangaza mitianio kila wa kwambililia kuliana na utongo wa President Ruto. President Ruto kuvuthise mitianio ya azimio aiweta Kenya ni nthi itongo iwe nimi yao. Munini wa President Rigathi Gachagua ni wasia Kenya ni ya asia bilioni ili nundu wa mitianio ya azimio. Na amwe ma enenthi makuweni kuweta mitianio ya azimio ta ikuvalania ukwati. Vilingi wa Mauvoo. Ni na udhoja yuni umanyithie ni ERASTUS kithuku NZOMO na ke Teresia mwene aliula Mauvoo akwanzia ya tutumwani kwisela ile itatu kenda imwe 5 namba ya utumani mukuve vatende view ya Mbeya na Ndeto TV na mawoni mako inge yulwa Mauvoo langu nengelele muno ama miateanio ya azimio novike na kutuma kwisela mitandao ni itu ya mekumukandilie na tuyambia livotini ila tumenengete wito kwi umuthi ni kana ngwatanio ya azimio ni Kenya ni yatwa isia maandamano manene musini wa Ilovi otondo ina wetete atio ndongo isia ngwatanio ii tongwe ni Raila Odinga Kalonzo Musyoka na Martha Karua maina kwata ivuso ya kuvika katikati wa musi wa Ilovi itina wa movisa ma polisi kumasia masani ma kwachani kukusi wenduthi vala polisi mavalani li ati maazimio na alame yatwa isia miateanio ii na kumeke sianzeve ya kwedecha metho ona uyovo ni kana Raila na nguthu yake azimio ni mesi okwata ivuso ya kunena na teimo na vala watangasa kana makatwa isia maandamano kila wa kwambelelia kusukumia serikali ya President William Ruto kuthesya ngalama ya mikalile vamona kumatungea kila ukuweta ta usindi wo ula wangiwe na otondo Benjamin Mwaka ukutuelesya kana Raila ni wasya kana nemeo musikata President Ruto kumana na nduthi ila siatwaiwa na yasya memusikata kuya kotini munene wa ICC. Kiutani cha uteti wole kwe umuthi ni cha vuila va musini wa Ilovi ndongo yole Raila Odinga aitwa miateanio yake kamukunji rwaraka mathare na kundu konge kauta kunenanya na enenthi gukonya kila meweta ta mavati wo sindi wa kivila cho sumbe kula mbetu kwisila ungai wa kura. Raila Odinga woza mwana o kuthingilila nongi na serikali ya oyu ithesya ngalama ya mikalile ondo mwana mathoa mamba maleu oingi thiungamia isesola yende ya kunyuvanza maimpya ya kuungamia unyuvani ya IEBC. Tutaendelea mpaka tufike kule tunaelekea, mpaka bei ya unga irudi chini, mpaka bei ya mafuta irudi chini, bei ya stima irudi chini, bei ya chakula irudi chini. Alafu baadaye tupate haki yetu ya uchaguzi.
Raila anavangite mwambi wa miatianio withwa katika twamusi wa Ilovi numbani ya mumbanio ya KICC atio kikinania maafisa ma polisi mengono kila kona ya nzia cionthe nene ila ilikite katika twamusi munene wa Ilovi naona itina wa ndongo inza kuhesia ulei kutata kusukumisya inengo mwama wa miatianio yambie KICC kini kikimiangota maafisa ma polisi maimakuthwa atetia pamwe na ate alamethiwa meina wendi wa kutata kulika na kutwaisya mbombano cioleke ICC na nitwisi kana ni menda utukwata na menda utukwata mana nundu bai ikosona yimwe tuneka na bai mwe ono mwe tunatula nundu twatie haki ila itunengetwe nthini wa katiba kaitu ka Kenya kutwenda kwasia ni makwata andu maitu matailo makwata ni macio kama lichakau nthini wa mikutano thitu ila tukabika state house yo tukaeka na tukabika state house tumekishwa kana nitwethukiwa na mawendi ara tunenganite mekwe maisha makuthea twende ona thai miaka 5 tutie twamekishwa kana maisha mathe ya mwene nthiro ya kawaida ni watu utetea na ela tuiko tuyasio silikali nomba kamwikalendi mukwatianie na mutwethukise ta opposition na ekaia cia mugie sai kalande naitu nondu te onaitu te wakilishite o NND na nomba kamwikalendi na tongo imaitu alane Raila Odinga na Kalonzo Musyoka na Martha Karua nikenda tukwatianie undu musonja nthino nundu memetwaite na ipyu ni itina wacha KICC kule kuyania vala Raila Odinga na tongo ya nene mangwatani ya Azimio ta Stephen Kalonzo Musyoka na mwandu Martha Karua alame umbanite mukawani umwe munene wa vamusino Ilovi matuyesila kweyumilia na kuthimana vina na maafisa Moses imetane kauta Ilovi auza mavolisi maiki mangalisia ateti na nzeve pamwana kiu cha kuchametho NZOMO kawa Serena valame umbanite Raila nwaweta uno mwambio na miatianio ila yukite ya kilo kwambililia nongi na avike katikati wa musi wa Ilovi. Leo tulikuwa na maandamano town, lakini jamaa wamepiga tear gas, wameleta polisi kutuzuia sisi, wamevunja katiba na sheria kwa sababu tulikuwa tumepeana notisi ya kwamba Jumatatu Wakenya wote watakuwa na maandamano ya kiamani. Halo, wameshikwa na uoga, lakini mambo bado. Hiyo ni kionjo, leo ni kionjo, tutaendelea. Ukuna munene wa miatianio ine kana maviasala kauta ma NND katika twamusi munene wa Ilovi umundi maina vingwa atandithia aingi CBD maikisya kungewa miyoyo kele hatetika utamangwatanio ya Azimio ta ndongo ya alanini mbungeni akati Opio Wandahi na ndongo ya alanini mbungeni ya Senate Stewart Mazayo ondumwe na muyumbe wa Malindi Amina Mnyazi kama na munini wa speaker mbungeni ya kaunti ya Masako na olani MCA wa Kalakala Stephen Mwandhi ni amweka tuwatetia lameki wembini kumanwa na kisanga kino. Bwana Ruto analeta askari, anapiga watu wetu, anashika watu wetu, anavunja katiba na sheria. Tutamshtaki kule ICC. Vilingi wa Mauvoo kumava katika tuwa musimu nene wa Ilovi nitawa Benjamin na mwaka twitiana na mwaka tukwatiania na Lina Musangi uloko twelesya Mauvoo meokonia o miatianio kumana na miatianio ila yatwa iwani ngwatanio ya Azimio wani Kenya musini wa Ilovi na kutongwa iwani Raila Odinga. President William Ruto ni waumania miatianio isu waiweta Kenya nindi itongwa iwani miao na kila mundu no nginya ati miao isu. Ruto ni waweta kana tuitania uthasio wa aki ile nenganitwe kikatiba no nginya tukaikithia tuina likilela aki sia a Kenya ange. Lina Musangi nukulivote.
Honorable Shadrach John Mose, being called upon to exercise the functions of Solicitor General, do swear that Kavindani kandi ya Kenya kusiamia tiani ongale kumbingi. Musumbe William Ruto ni waende ya kuthingilila kananda itikilande ya Kenya itoa mwelekeo weute na meyao. We observe what the Constitution provides for us, ensuring that we protect the rights of everybody. And as we enjoy our rights as individuals, we must be careful also to ensure that we don't trample on the rights of others. And the cardinal principle is that as a country that believes in the rule of law, there is no greater or lesser person. None of us is above the law. The president is not above the law. And so is every other citizen. So each one of us must, as of Constitution imperative, respect the Constitution, operate within the Constitution, enjoy our rights within the Constitution, and ensure that we don't trample on the rights of others. Musumbe anene State House Kavindani kalaitwa ICSS ya kuidhu kithito kwa Solicitor General Shadrach Mose. I am confident that you have the requisite experience, understanding, and knowledge to support and provide leadership in the office of the Attorney General as the administrative head of that office. Having served in other capacities and having worked as a lawyer and a public servant as a member of parliament, I'm confident that you are adequately prepared. Ruto ni waweta kanaye na moikio kanaungua utongo iwa Shadrach. Dinoeka kwa hata mwelekeo ula wa ile maondo makoneti ya usili. I am very sure that you will find an in-tray that is full because at the moment we are engaged in preparing legislation for many of the programs that we have. We have cleared quite a number of legislation through cabinet. We have others in various stages of formulation, others undergoing public participation, and all other facets and all other stages of legislation, of regulations, of statutes. I will want you to pay particular attention to legislation that will ensure that we create an environment for ease of doing business in Kenya, because the future of development in any nation is directly related to how much investment we can attract into the country. Watauni wongela kuweta kana serikali ine ikasita kuikidhe kana wekezaji manzi sianzani mekone na biashara va Kenya kithitoni kia kuikidhe kana nzino ni olanga siko sia kuvoya mbesa nzi sianza. The overall policy of the government of Kenya is to borrow less and invest more. So we will be looking at opportunities to make Kenya an attractive destination for investment, and therefore the right legal framework and legislative framework must be in place for investors to develop the necessary confidence to invest in our country. It is necessary for us to attract foreign direct investment. It is also necessary for us to provide a framework where investors can trust us with their investment because they know that the legal regime, the constitutional framework, guarantees the safety, security of their investment and also a fair return on their investment. Contents of any business, proceedings, or a document of the Cabinet committed to my secrecy, except as may be required for the due discharge of my duties as Solicitor General. Good report ya Vilingi wa Mauvoo Nelina Musangi.
Munini wa President Rigathi Gachagua ni wawetakana serikali ni yasya kimanza cha silingi vakuvi bilioni ili kumana na maandamano alama atwiwa muthenyani wa umuthi ningaliko ya Azimio One Kenya ainene akaunti ya Mombasa. Gachagua ni wenda Azimio kuwekana na miatianio hii kwa kila ukuweta kana ni kutunga ukwati wa nthi ya Kenya na itina ovamwe na kuvalucha utandithia na vala biasala mbingi katikati wa musi wa ilovi na kungi itana vingu kumana na miatianio hii. Angelina Mose nukutweleza. Munini wa Musumbi Rigathi Gachagua ni wawetakana biasala mbingi katikati wa musi wa ilovi na vikia kuvingu wa nikumana na wia wa maandamano avala wawetakana serikali ni avikia kwasi vakuvi silingi bilioni ili na ila siyethi wasia kwatikana muthenyani wa umuthi kwa ilia ukwati wa nthi ya Kenya. Quite a number of business people in the Central Business District in Nairobi did not open their shops and businesses, arising from fear of looting and destruction of property, having considered what happened in Kisumu, where the Azimio people looted tents, chairs, and food, and Azimio people were threatening business people not to open by threatening that they will loot their wares. As a result, this morning, because of lack of business in the CBD, the country has lost almost 2 billion shillings in terms of business. And this is money that should have been circulating in the economy. Nikumana na kivala munini wa Musumbi wameenda Azimio kutisia maandamano kwa kila kuwatakana tiwelu na nema kuvikia kutunga ukwati wa nthi ya Kenya na itina na ulawi unaambia kusiokea tatene. We want to urge these people to consider the chaos, the mayhem, the intimidation, because what they are doing is destroying our economy. The economy had begun showing signs of recovery, and we were getting a lot of affirmation from international financial players and no other partners. But the events that are being organized by the opposition is not good for business, it's not good for the economy. Wanawiovo, Rigathi ni wa mwenda Raila Odinga eke kutumia NND nai kutoa isia maandamano aiwetakana ni walite idhi wa mustali ni wambe na siana siake na musi wake ndini wa maandamano Wanawiovo ni wawetakana serikali ni yumisi mwamulo ku Inspector General wa Polisi Jafeth Koome kuikithia kana vayi NND unaomiwe kana kutiwa ni thayo ni kumana na maandamano asu. But I want to assure the people of Kenya that President William Ruto has given very firm and clear instructions to the Inspector General of Police to protect life and property. And as this afternoon, the police have taken charge of the Central Business District. No life has been lost, no property has been destroyed, and those activities will continue for the remainder of the day, tomorrow, the day after, the weeks to come, the months to come. We have a responsible government in office who have a constitutional duty to protect life and property. Ingini wamenda NND kuliana ni miatianio ya Raila Odinga aiwetakana nthi ya Kenya ni tonya kukwata wasio munene ni kumana na wanangiko wa mali. So we urge the people of Kenya to ignore being incited into violence and destruction of property because it's not good for the economy, it's not good for the country. And we want to thank those who are courageous enough to ignore threats and intimidation and to go about their businesses in an orderly manner. Uo kakavindani kale Rigathi avikiteva akaunti ya Mombasa kuvokea ngano tani ngili miongo 25 kuma nthi ya Ukraine ovamo na mwetani ngili 13 kuma America ungua walanyoa World Food Program na wala wiutethi kwinthi ya Kenya. Ngili vote ya Vilingi wa Mauvoo kuma akaunti ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Kauntini ya Makueni aingi maenendi alamatane konya na maandamano indi maende na maundumo tavautene ni matola mutita mbeye na ila ya tongwe wani ndongo ya ngwatanio ya Azimio One Kenya Raila Odinga maiweta moloto wake ta utambaija ukwati wa enendi mandi ya Kenya. Ona uya uvo amwemba ateima Azimio kauntini esu ya Makueni nimeenda serikali kuedukisha kiyo cha ngwatanio maiweta takio tele se kuthesya ngalama ya mikalile. Kennedy Molinge ni wawanena na ATA na atobanisia Elibot. Niki sasa ni cha vulisi kila kisokono wa Kibwezi kauntini ya Makueni vala maofisa mavulisi kisasa ni kima endeana uya wota vautene.
matena kivolona kimwe cha kuvala nyene nthi matoesya maandamano kisionekika na kisiona kiva kauntini ya Makueni. Ufathokolo na kila cha kuhusiwa kauntini cia Nairobi na ila cia Nyanza cha maandamano ene nthi kauntini ya Makueni mayende na maundu moma kawaida. Vama ni walama umeto thiumone mukuve maisio kithia masukulu kwa Mauvoo hamwe maene nthi maitula Mutee Odinga kwa kutongoesya maandamano la masukumi ya kuvingwa kwa mawe maingi maiweta kita kiukuno kwati wa nthi ya Kenya. Maandamano aya ni mundu ukwima nthi onene umuthi ketha Raila ni witiwe ni Ruto makaketha ni amunenga adisha kana amwe niwe munene ba umuthi onane ne maitu akalonzo wa Musyoka amatha wa Karua Asumo Odinga mamumite tina baingila bandu monekela wa withia ene webwe yake kwa uo ni mundu ukwima nthi onene nde umanthia enendi Raila uwe mwene no wanangi uchumi wa Kenya ena Uhuru wa Kenyatta kwa utwe mukulia Raila ambonenge Ruto mwana ebinda ya kwambia mwako mu ikenda ete maandamano enendi iweta Odinga na serikali muvitua Uhuru Kenyatta tamama na uneyengo kwambata kwangala mamekalela maende kuteta yuluwa yo oyu na tauseleke munene kwake kwitha ende kusukumangala kutheiwa ni serikali wa President William Ruto hilathi na mitha nthatu yo ofisini maiwete vinda yuta ikuve kwa utongo na wiva kutongo ya ngala mamekale munoti na ukwati wa nthi ya Kenya kwitha naye mukuniku kwa vanene timu tuongele kile ila Uhuru wa Kenyatta na Raila makeranise mutu onuma 230 shillings maanele na miongo etatu oyu mutu we maana ele na miongo eli oyu nizani wa paake bwezi pe mutu wa shilingi ana miongo nana ukwetwa tajiri na ndo ne omeoya na ithi twende eneza na twende no boya ngai witu atuwesie mbua toyegwa ngewa ya maandamano Makueni tikwenda ngewa ya maandamano valona uyo vomo mate imangwatano ya Azimio okamenda President William Ruto kwithukisya kio cha Odinga na kwitikilia onena nya waundu wa kwatua nthi ya Kenya hutona kwa ilwa maandamano asune tuongete mukono ukiteta kwithia be andu ala tutumie mathi kuandamana kuja ilobi na oyu ne tukwithia twende na kwivanga kwithia twalite ni kuandamana ni mathezi mekatete tukote kuna kila tukuna twende na mbere nundu maandamano ni nzemwe ya mundu kwitia kila chake ukupato Raila ena Kalonzo na Martha Karua tweti na wenu maandamano methie kumilela oyu na kuendea mpaka serikali imanekana andu ma Kenya mena thina mwingi nthini wa maandamano a Odinga ula wasio kunenanisia na ene nthi mukawani wa Serena hona ingi kusiwa ailika kutoa isya miatienio katikati wa musi wa Ilovi aweta maandamano ta ama katwa iwa kila wa kwambililia Ken Mulinge Mutongo TV kuma Kibwezi kauntini ya Makueni. Mawoni asu ma enende ma kaunti ya Makueni kivathokanio ni momo tutuma nthini wa thiumu munini ndatika nyanya itielesa inya cia utuko ivike na ndambete thiumu ni na kwa kanisi cia mautumani ma kundu unu kwasia twambie na YouTube the mundu wetwa Michael Matheka yasia no property was destroyed yet we can see shops glasses broken. It's a shame. Okay, na ndi tuyoka kwa ili tatu kenda imwe tano wamo tumanini maingine kwa metuki maandamano ma Azimio mesawa vyo lazima serikali tukise kiyo cha mwene ndi ni Benson Wambua ni Vano Ilovi na keongea sia maandamano ni lazima methi wa mubakatu kwa te aki yitu ya mekalile ni James Chalo Kimenye ni kuma mwea kaiti na keongea sia kweli Akenya twaile kwi uyatei muno muamuke saa 11 cia kwa cha uthi maandamano nayo mena no ikusi jevula na mathi makunde kali kathengeaniu na tumatume na tu sausage na mali kangalini yuyu tuandamane kweli wapi na wapi akamba tuindia tuikatie mundu weyani wake Josephine Mwendo ingale wase atita taveta na ndi wa muthia nikenda tuthio muone yasia vai mwene ndi ukutete wa nondo Raila nda wa mutu taitu me kulilia mavumo usietwa kanini engale kosia athiriva na inde motumani ngwetha ndi masoma otwende kwa oyu akatwa mbothi matukane musese witu mwendwa
Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma. Na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku. Kwa Mauvoo mbeange, tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumie email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba. Tukwatane twaile biasala situ. Musesia witu wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthiko kotini wetha kwethina muno waile utumia wakili nikenda withia ni wabira kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithiuluko environmental rights ni tasiva rights mingi kendo kila chonde kwithiulukite cha nthi ni kendo kisio na katika ila standard serikali katika kidunia. Katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala ka bumbeni ilandi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena ni yo Uingereza. Serikali ndugu serikali atia serikali ndukutubinia leo katiba moya wa katiba waiti kana serikali ni wena kwa ni dhiti se wite serikali na alame utongo ini we serikali ni dhito sakuite mundu umwene ndi wabaya ndi no aete mjadala akasya kana mwa uwo yani dhita se ubisie mubia wa mbunge ni mama se ubasemia Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Karibu niende na kumanyithiana ndisoma mwatumani Mauvoo nikenda tusonge na mbe uno ya sia maandamano nonginya heto wa Mutongo ipatu na ke Sanita Paul ya sia ke Karaila ndethia wa mukali musumbi eka undu nu kwenda na indi wa muthia ya sia utumani wa muthia wa Facebook Samson Musyoka ndi kolo ni muthenya uyu wa umundi matuku 2023 twende na biasala situ sia kila muthenya volissimo kie matwikisia tear gas mana na matwea twenuke we aya tusonga na mbe makundi matema serikali na ala mekona sia na kumya utethio kwi enendi ni makule serikali kubetanga koti ula umasua sindu sia kutethia andu ala avinye sindu ila siumande sianza otondu anjeni na Museo kutwelesea ni kana makundi measia koti wa vetwa andu ala avinye ni meotetheka ainene ava kauntini ya Mombasa kavindani kala methiwa maitania chuma cha makundi matema kiserikali. Mwandiki munene wa makundi kauntini sia Kiswani Habib Hakim ni wakule serikali kumomisia ndivi ya koti kwisi ndu sia kumia utethio na ile ikwa metendi sianza ni kana kuitana enendi ala matetonya vaandi ya Kenya. You know, the government has stopped all waiver on donations. They don't give us waiver on duties and taxes on donation. We want the NGO board to join hands with us, and we can to go to the government so that the government can at least give some waivers. We have a lot of stuff stuck in Germany, in UK for wheelchairs. We have hospital beds. We have been given a lot. Only last month we brought a whole container. We ended up paying duty. When it reached here, they said the government has suspended any remission on taxes. So, ni wawetakana kuma serikali ya mbesia kuivya koti sindu kuma nthi ya UK na Germany yumiyo ya lato munene ni kwa mitendi isu vala enendi ala matetonya maende na kunyamani kukosea utethio wa wheelchairs itanda sia sivitali vama na tutalo kuisiana sia A2. The donation we get from abroad comes in a very long range. So we have the disabled.
When we buy these Chinese wheelchairs in Kenya, they last for 3 weeks, 3 months maximum. They're gone. The Germans, when we get these wheelchairs from Germany, they're very durable, they're very heavy, they're very good. So that's one aspect. We have hospital beds. We have people who cannot afford to stay in hospital because the bills are very high. So we always give them hospital bed so that they can be taken care of at home. They bring nurses at home or doctors who come to visit them at home. All that has been given out. We have sanitary pads. This is a very important thing. The girls out in the villages, they miss going to school simply because they cannot afford to buy sanitary pad. We have a supermarket called Vreve in Germany has allowed to give us sanitary pad that can be supplied to more than 50,000 schools per month. But you cannot bring these things because we have to pay tax. It's very expensive. We cannot afford to do this. Director munene kuma bodi ya kutoa isi ya makundi ava nthi ya Kenya Mutuma Kanata ni wawetakana makundi ane masangi ya shilingi bilioni ya nayimo na miongo monza kuikwatiwa serikali ya Kenya vala athingilila kana ni mailite kukwatwa mbaunika na maende na kumia uterio kui NND alama tetonya. NGOs alone bring more than 170 billion to the Kenyan economy on annual basis. This is a lot of money. It's more than the money that is brought by the even tourism sector. So there is every reason that we should support the sector in whatever way we can be able to support. We are ready to facilitate the activities, to provide work permits where it's necessary, and to engage on issues that they want support. Na tuko tayari kusaidiana. Inge Mutuma ni watha na kuthukuma na kithito kuikithia kana NND alama tetonya vanthi ya Kenya ni makwata uteithio wa kuyana kwisila kula kwi makundi matema kiserikali. Na tunashukuru sana NGOs kutoka Mombasa. Wamefanya kazi mzuri kwa miaka hii yote, wametusaidia sana kwa mambo ya elimu, mambo ya hospitali, kuangalia watoto ambao wameachwa, wale ambao wana wazazi na wajane. Na hii kazi yote wamefanya kwa kujitolea. Wameenda juu chini kutafuta pesa hapa na nje ya nchi ili kuona ya kwamba hii mambo inatendeka. Na tunashukuru sana kama NGO Coordination Board, na tumesema tutafanya chochote kila ambacho kitafanya kazi yao ikuwe rahisi, waweze kupanuka kama organizations. We want to see some of the organizations that have been started here becoming international organizations also and going even outside the country. So we are ready and willing to partner with you na kuwa support kwa njia yoyote ile ambayo inawezekana. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Muse. Utalo munene wa amanyiwa alamena inengo ni wa na inengo sio kukima ukuta mamina masomo ma sekondari kitumini ki serikali ya kaunti ya Masako ni athana kwikia mawalanyo mailu ma kwikithia kana amanyiwa alamena inengo mamina skulu makaendea na unwa inengo sio na kwiyaka kiukwati ni kuyanana na munini wa governor kaunti ni ya Masako Francis Mwangangi ulawane ni ya SSO ni ya kuvingwa mawana ni Mauvoo wini na kusonga maskulu ya sekondari ile mbetani ya umiloni wa SUA alama twaiwe skulu ni wa sekondari wa Katoloni. Daniel Mwangala nukutuelezea mbeke. Skulu ni wa sekondari wa Katoloni. Munini wa gavana na kavindani kala wa vika isisoni ya kuvingwa mawana ni Mauvoo kwa skulu ila si ile mbetani ya umiloni wa SUA ni wombula kana utalo munene wa manyiwa alamena inengo ni wa itinaomi na masomo mona kwika mutiani wa KCSE undula wa ilisekana yusilikali ya kaunti ya Masako ni kwendea na kwikia mawalino meaneu makwikithe kana amanyiwa sumaina na inengo sione siendea na kwewa na ivindani yukite kwitha matona kwinenga ukwati. Sina talent taino na ona mesa umaskulu weze ya pu ne musiwo ne boba wende ya develop talent and not only developing talent talk record if you mweka okethia noitewe nationally noitewe internationally no yethia na siana sitwezi okelela and not only even in Machakos or within the region. Machawood can cater for from within and even nationally. It is an institution that the country can make good use of. We could make sure siana iswe sia thiku na sia thi comfortable. Ona siana ila si usinda ba umonde governor andumete no yumbe kana siana ila sia kuma county ya Masako no diocese ndo kana azio si Mombasa ithi comfortably. Uneni wake ndukwa tomba uni avisa munene wa kwikithia wailu wa kisomo Simon Maina
ulana kiombula kana serikali ya kati nayo no kuendea na kwikia kithito kwikithikana mawoni no taya ni maendea nikenda kwea inengo na ivindani ukite kwitha matuna utangi amwika kumana na itindo mbathe na kulika ndawani cia umila. Sometimes bank the ministry came up with some regional talent or some academies, and they are there. So the government is on top of things, and going forward, we'll be able to nurture those talents so that they don't go to down the drain. So we want to thank the government that going forward we'll be able to nurture those talents. And most of these boys and girls that you have seen even on our mainstream media, they have been nurtured through the national drama festivals, other ways. So when they come here and they showcase their talents, we are able to follow them and to nurture the same, because we have teachers, we have drama directors, and they are able to follow them to ensure that these students are well nurtured and they are able to grow their talents. Mawana ni ama vani wotraiwa kwa midna ina wala skulu siki vodogani sida yonania inengo sio kwa wini kuika madhao kusunga kati wa maundu wangi. Daniel Mwankela, Mutongo TV, kumva skulu ni wa sekondari wa Katoloni, kauntini ya Masako. Tuma kaunti namba 16 to the county namba 15 enende makisio cha Nzeloni Megwani ni makule MC ya wa ward ERASTUS Maluki na ula inge ni wa Mutongo iwala ainge mbungeni ya Kitui ametani na thina wa kiwu kwa kwikithia kana ni minanda ni enzo nthini wa gikalo kimwanya cha kumya mawoni mo yolwa milati ela mekwenda woni ni ekali a ni mametakana ethwa thina wa kiwu ukathinikiwa mathina manza makathela kisioniki kabindani kau Maluki hainena ni wa makulia enende a masovye minanda ila yevo aiweta kana mukwikithia milati ya minanda woni ni ni ongelangwa iki itwa imaba na miaka yesu kinoni no mwelekeo okeza kibuja dela kana kwa kana ni wanyanya kwa kwa mtungi kana katoma uzinda mzuzu watu wakiucha umani cha kwa tabeti ningo yake umise baiwa kitawa kiucha mzuzu lengo kwa silanga wa mzuzu anaba mozandi down yale ni kwa hapa ando mama kisilanga Nundu kuchome kama wangu na anda kumye kibuba hamu tungi umako kwa mbuzo ni sidiki 50 na ni garama nene na kwa 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 nika silanga wa mbuzo usisi nundu munanga mututenda sia ni witu na bona ndo maguma kwasa mokito tende kya kiboni ki ilifati ni wangu no ni bora project ya itu ikutendi yangu mind ye kwasa benjo wenda kusubia ni mheshimiwa wewe katika kalako kuna kiupa huyu nikalako kwa bati yenu kalako kwa wala wangine wetu katika public places nikana wige kiuli cha kutenya nesa aina kwa nenga ndai ndo ndio kiuli nesa no kweli amungu sio kiu mheshimiwa ningona akite yo ndani hapa nilikuwa na nduana mazaru nimeona kiu na motereka onala makula kuongea na kisoko nundu kibuke batana ona mundu mukamo Samaria anenie na Yesu amuya niwe mulenya kwithe witu yako balo atutie kithimaki anu makware kuwe matetheka ninenda utheketha chako kwanza no mbeza inazulie ninenge andu make lungu kiwu na bala bangi kitonyoni twete kilenga ya nenge mundu motonyi withira wake withia wote thia ndua withira wake Nuluke mchamu na ndakirite ikani mite explosive and emotive issue nundu andu mayamanya maketo apeto kanu makuwa mutabanya nako ni kivu munando adala yendi ndako kwa jumano ngako marata twandu ma 1992 wala na mine class ya nyanya ndi atabakiwa katoma ibogelani nako niru nundu wa makoyo makwana ndinozo cia munanda na nineka ubaza na ndo tabakira ndata ba miaka sio nse ko ina ndikira ndata
Neka kutabie nundu bayeneza kwingi wa policy ya kibu yudi munanda wa miwani munabye we mama gendo kono yini kikono lakini nundu ya yukiti ndio kona nenda kila kitu angapone kuma kune kemena nundu ni nayo natego kwasu nenda ukosoma mundu ila we nasema ikutege weke kwekalana mundu utezundu kutege mundu moiba ainotegia ngwa aina kuiba ekatwala nimekana kuiba ukule tafadhali ende tukapata wiyo wako kwa pia munanda witu never there are restriction be koneke mundu kundamia na wiyo ningi toka mbisho kwa kwanza ni boyi yito tene yutuizi ya kwa ngwa ya wabua ozuri zindwale de kundi na zeta community mundu nye ta MCA ndio kwa kusunga mundu ndakoke kwika ndakoka kwa nga wiyo ta community ndwale kuja tusise sindu sia mlembosu makuza kwithia nitwa asuya ukaza kwa nini mbokazi ya kumusi ukaza kwa nini wanda kitu cha kumusi utonya kwa nikuja kwa yoke kwa ile kwa na hizi ndio kwenda kutulia kama government itu mungu ni twisi na witu no kuizana no bana kitwi ni na wakibu twende kumanzere benzi kibu ela ni mingero tumakie ela ni doboyi sienzo ela ni kibuta kino kibano de chako ula kuenezi nikenda usekwira na cyo cyakumika na ngo cyo kuondeka ibindaira kwa manza kibu. Na twilika sokoni ni kana mathoa mama leo kivathukanio no maende na kuvinduka kuicha na kuituka sokoni wa wata kauntini ya Makueni balana sionde visiangale siende na kung'aia kumana na wambatu wa mauta muthemba wa petroli Caleb Chalwa Mutunga nukutweleza Bei wa siendo vamo siene wa wote na masoko mamo ithilukoni wende na uvinduka na muno mpa maleu makiamba cha mathoa mbemba king'aia na kuvicha kilo silingi 107 ikunia ya kilo yana ikithogiwa kati wa silingi 6.5 na silingi 1 na kwa ivinda lingi mboso muthemba wa kathika ne ya vicha kilo maana ile ikunia ya kilo yana ikithogiwa kati wa silingi 19 na silingi 20 isino yonse vendini wa mboso ya nyayo na ile ng'aia na kuvicha kilo kimwe yana na 107 ndengu nayo ikivicha kilo yana na 6 tima leuma amba mbeo mamba tititho wa meo moka indi na siomboka nisiende no ng'aia undu kuchete inana kilo ikikithogiwa kati wa silingi 107 na silingi yana yemwe maluma kavicha kilo silingi 8 kitongo nacho kikithogiwa vei wa silingi 8 kwa kilo ndukani vei wa kila kindu wionekana o ng'aie ngalikone ya gasi ene nthi maitelete na wikwatyo munini kana gasi ile inathanitwe ni serikali ni kuvika nundu kwa uyu mutungi ula munini wa kilo 6 withawiwa kati wa silingi 1.3 na silingi 1.8 nayo mutungi ula munini ukithina tho wa silingi 2.6 na silingi 2.8 thiwa siendo no twana kuvinduka na kung'aia mbe ikilikana kana vena ivyo vya maandamano musiene wa Ilovi na vala tandi vya ingi mauma sia siendo sio Caleb Chalwa Mutunga TV Vilingi ndono kumava kaunti ya Makueni.